Dear students, welcome to the second part of our lecture series. And the topic in front of us for discussion is forensic linguistics. So far in the discussion, we have seen that linguistics is having new areas of research. So many new fields are coming and get mixed with linguistics, right? So linguistics is nothing but the study of language and one more other area of research. Traditional linguistics was just the study of language only, but today in the era of science, in the era of communication, in the era of computer and softwares, there is a drastic change in the concept of linguistics also. So many new fields are included in the concept of linguistics, right? So we are having a hybrid type of concepts like in linguistics, like computational linguistics, like corpus linguistics, and in the same way, we have forensic linguistics, right? We have been just discussing this concept that forensic linguistics is nothing but the study of two fields. The first is language, and the second is the field of law, the field of criminal, and the field of court. Right? So, language can solve and prevent crimes. The answer to this question is yes. We discussed the definition. We got the definition that forensic linguistics is the study of yes law, the study of legal documents, the study of courts, police, and prisons. Right. So all these things are studied in forensic linguistics. We also discussed the example like suicide, like ransom theft, okay, like that. According to Wikipedia, forensic linguistics, or it is also called legal linguistics, or language and the law, is the application of linguistic knowledge, methods, and insights to the forensic context of law, language, crime investigation, trial, and judicial procedure. It is a branch of applied linguistics. Here, applied this word is practical, right, or useful in our daily life. It's called applied linguistics. So, forensic linguistics is nothing but the union of language and the law, right? And the use, that is application of linguistic knowledge in the area that is law. So we would discuss how language and the area of court, police, criminals are studied under forensic linguistics. This image can give you the hint how forensic scientists do their work. Right? These forensic scientists are compared to the doctors, and they have their own labs, laboratories. Popularly, it is known as forensic labs. Right? In forensic labs, the things which are studied like blood, stains, fingerprints, okay, like the clothes of the criminal, or the things related to the crime, right? So one more thing is now studied, and that is language. See, the scientist is doing what? He's just studying the language on pages like that. फॉरेन्सिक लॅब नावाची वस्तू ऐकलेली असेल. एखादा गुन्हा घडतो तेव्हा पोलीस त्या आजूबाजूला
पुरावे गोळा करत असतात. पुरावे गोळा करताना म्हणजेच काय, तुम्ही सीआयडी सिरियल पाहिलेली असेल किंवा बऱ्याचशा फिल्म्स पाहिल्या असतील. पोलीस काय करतात, हँड ग्लोव्ह घालतात आणि तिथे गुन्हा घडलेला आहे, गुन्हा कोणताही असो, तर कोणकोणत्या वस्तू अभ्यासासाठी किंवा गुन्ह्याच्या तपासासाठी आपला मदत करतील त्या गोष्टी बघतात. जस्ट लाईक बुलेट्स, राईट. गुन्हेगाराने कुठे कुठे स्पर्श केला असेल त्याचे फिंगरप्रिंट्स गोळा करतात बघा, राईट. सम चीट सुसाइड नोट्स लाईक दॅट. ओके. गुन्हेगाराचे कपडे असतील किंवा ज्याचा एखाद्याचा खून झाला असेल त्याच्या अंगावरचे कपडे असतील, दोरी असेल, चाकू असेल, गन असेल, whatever, right. The police collects all these materials for further study of the crime, for the further investigation, and all these things are handed over to forensic lab for further research. फॉरेन्सिक लॅब काय करते, ती बंदुकीची गोळी असेल, बंदूक असेल, चाकू असेल, ते रक्ताचे डाग असतील वगैरे, या सगळ्या गोष्टी फॉरेन्सिक लॅब अभ्यास करते. खून कसा झाला किंवा गुन्हा कसा झाला असेल, काय काय घडलं असेल, गुन्ह्यात आपल्याला कोणकोणत्या वस्तू आहेत, त्याच्यावरती फिंगरप्रिंट्स कशा आहेत, लाईक दॅट, ऑल दिस थिंग्स, राईट. मग ह्या गोष्टी ट्रॅडिशनली होत्या, पण आता काय होतंय, फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स मध्ये काय होतंय आता, यस, भाषा सुद्धा अभ्यासली जाते. राईट. फॉर एक्झाम्पल सुसाइड नोट आपण पाहिलेला आहे, राईट. तर कधी कधी क्रिमिनल्स त्याच्या हाताने काहीतरी लिहितो, धमकीचं पत्र म्हणा, काही म्हणा, व्हॉटेवर, त्याचा सुद्धा अभ्यास केला जातो. तर कसं आपण पुढे बघणार आहोत, राईट. So this is the first step, that forensic linguistics is nothing but the study of two things, that is language and the Department of Law. So the word forensic comes from the Latin word forensis, and the meaning of forensis is what? Yes, forum, where the law courts of ancient Rome were held. So this forensic, this word comes from Rome, right? So its root lies in Latin language, that is forensis. It indicates law courts. So which things are to be studied under forensic linguistics? There is authorship analysis, phonetic voice identification, investigative interviewing techniques, language in the courtroom, protection of the rights of vulnerable witnesses. So all these are the core areas, means the areas that are to be studied under forensic linguistics. So first, let's have a rough look. Authorship analysis, we have nothing to do with these things, right? What happens in authorship analysis? Suppose that if I have written a novel with my hands, right, hand clipped, okay, and if suppose that some other person is claiming that this is his writing, okay, then what happens? Forensic scientists, they just study the handwriting, right, to decide who is the author of this writing. So identification of handwriting, that is the authorship analysis. So handwriting is studied. Phonetic voice identification, right? So forensic labs, they studied our oral communication also, how we use a language, what kind of stress, intonation, tone we have, isn't it? Like that. So phonetic voice identification. Suppose that if there is an audio clip of some criminal, right, and the criminal claims that this is not his voice, then what happens? The forensic scientist just studies that audio clip, or let's say the video clip, right, and proves that this sound is of that criminal or not. Investigate interviewing techniques. Interviewing techniques. The interview means interview taken by police or the criminal, right? We know the investigation process.
first degree, second degree, third degree torture by the police, right? But it is not the case that police only tortures the criminals, right? Generally, what happens? The police casually asks about the crime to the criminal, but if the criminal is not responding positively, then what happens? The forensic scientists helps the police to decide the interviewing techniques. And what is the main aim? Just to get the truth from that criminal. जसं काय ऑथरशिप मध्ये काय आहे, एखादा हँड रायटिंग आहे ती कोणाची आहे हे ओळखायचं आहे, राईट. हँड रायटिंग प्रत्येकाची वेगवेगळी आहे, प्रत्येकाची लिहिण्याची स्टाईल ही वेगवेगळी आहे, राईट. मग कोणाची हँड रायटिंग कोणती आहे हे ठरवणारं काम कोण करतं? तर फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स, म्हणजे हस्ताक्षरचा अभ्यास केला जातो. फोनेटिक व्हॉइस आयडेंटिफिकेशन, मी ज्या पद्धतीने भाषा बोलत आहे, राईट, ती भाषा माझीच आहे, माझी पद्धत आहे, माझी स्टाईल आहे, पण हा आवाज माझाच आहे की नाही हे कोण सांगेल? तर फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स. बघा, बरेचसे क्रिमिनल्स फोनवर बोलतात किंवा व्हिडिओ पाठवतात. बघा, बरेचसे आतंकवादींचे व्हिडिओ व्हायरल होतात. बघा, अफगाणिस्तानातून, पाकिस्तानातून ते व्हिडिओ व्हायरल होतात, राईट. युट्यूबवर टाकले जातात किंवा वेबसाईटवर टाकले जातात थोडीतरी. काय होतं मग? हे फॉरेन्सिक सायंटिस्ट काय करतात? हा व्हिडिओ खरोखर त्याच आतंकवादीचा आहे का? आणि त्या आतंकवादींचे अगोदरचे ऑडिओ क्लिप्स त्यांच्याकडे सेव्ह असतात आणि मग ते काय करतात? फ्रेश क्लिप आणि रेकॉर्डेड अगोदरचे त्यांच्याकडे असलेले क्लिप ते काय करतात? कम्पेअर, राईट. व्हिडिओ सुद्धा ऑथेंटिक आहे का, खरा आहे का, की हा बनवला गेलेला आहे, राईट. हा सुद्धा अभ्यास फॉरेन्सिक सायंटिस्ट करतात, राईट. आणि डिक्लेअर करतात की हा व्हिडिओ खरोखर आहे किंवा हा व्हिडिओ खोटा आहे, लाईक दॅट. ओके. फोनेटिक व्हॉइस आयडेंटिफिकेशन. बरेच जण बॉलिवूडच्या सुपरस्टारचे आवाज काढू शकतात, शाहरुख खान असेल, सलमान असेल, वगैरे वगैरे, राईट. पण मी जर आवाज काढू शकत असेल तर याचा अर्थ शाहरुखच बोलतोय असं नाहीये, सलमानच बोलतोय असं नाहीये, मी आवाज काढू शकतोय, राईट. पण काय होतं मग? आवाज नेमका कोणाचा आहे? माझा आहे, चुकल्याचा आहे, स्वातीचा आहे की तुझ्याचा आहे, राईट. तर हा आवाज सुद्धा ओळखण्याची टेक्निक कोणाकडे आहे? तर फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स. आवाज चेक होतो म्हणजे काय होतो? राईट. स्पीकिंग स्टाईल, ऍक्सेंट, टोन, स्ट्रेस, तुमची लय बोलण्याची कशी आहे हे सुद्धा त्यात अभ्यास केला जातो. समजा एखाद्या गुन्हेगाराने फोन करून धमकी दिली, राईट, आणि मी पोलीस कंप्लेंट केली, राईट, आणि माझ्याकडे त्या फोनची ऑडिओ क्लिप असेल तर ती ऑडिओ क्लिप मधला आवाज आणि तो संशयित गुन्हेगार जो असेल त्याचा आवाज मॅच केला जातो. हा मॅच कोण करतो? तर मग फॉरेन्सिक सायंटिस्ट. आवाज मॅच झाला तर तो गुन्हा सिद्ध होतो, मॅच झाला नाही तर तो व्यक्ती निर्दोष समजला जातो. फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स किंवा फॉरेन्सिक लॅब हे किती महत्वाची गोष्ट आहे, काय क्रिमिनल्सला पकडून देण्यासाठी किंवा तो खरोखर गुन्हेगार आहे की नाही हे बघण्यासाठी फार महत्वपूर्ण आहे. काय इन्व्हेस्टिगेटिव्ह इंटरव्ह्यूइंग टेक्निक्स. बऱ्याच फील्ड्स मध्ये आपण पाहिलं की पोलीस टॉर्चर करतात, मारझोड करतात गुन्हेगारांना गुन्हा कबूल करण्यासाठी किंवा गुन्हा कसा केला आहे ते बघण्यासाठी. काय आपण त्याला टॉर्चर म्हणतोय, पण तसं काही नसतं. एक प्रकारे सांगण्याचा मुद्दा हाच आहे की पोलिस अगोदर थोडी चौकशी करतात आणि जर गुन्हेगाराने व्यवस्थित उत्तर दिले नाही तर ते टॉर्चरकडे वळतात. मग गुन्हेगाराकडून सत्य कसं काढून घ्यावं याचे सुद्धा काही टेक्निक्स आहेत, त्याला विश्वासात घेऊन. मग हे सुद्धा टेक्निक कोण सांगतं? तर फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स. लँग्वेज इन द कोर्टरूम. Forensic linguistics also studies the language used in courtroom. Right? Protection of the rights of vulnerable witnesses. So forensic
Linguistics or forensic scientists, they also protect the vulnerable witnesses. ते साक्षीदार असतील ते सुद्धा तपासण्याचं काम ते करतात. प्रोटेक्शन सुद्धा ते करतात. त्याच्या डीपमध्ये जायची काही आवश्यकता नाही. Then FL, that is forensic linguistics, is a branch of applied linguistics, as I told you earlier. FL is also called legal linguistics or language and the law. FL is the application of linguistic knowledge to legal matters. So linguistic knowledge plus legal matters. In other words, it covers all areas where language and law intersect. आता बघा नवीन नवीन गुन्हे घडतायत, नवीन नवीन प्रकारचे गुन्हे घडतायत. सायबर लॉ फॉर एक्झाम्पल, सायबर लॉ, राईट. ऑनलाईन पैसे चोरून येतात खात्यातून, नवीनच गुन्हा घडतोय. पण या गुन्ह्याला शब्दांमध्ये कसं मांडायचं, राईट, गुन्ह्याचं एक पुस्तक कसं बनवलं जाईल, शिक्षा कशी केली जाईल, याची सुद्धा एक प्रोसिजर मांडण्यात येते. गुन्ह्याचं पुस्तक असतं, राईट, क्रिमिनल लॉ लाईक दॅट. मग तो गुन्हा त्या शब्दांमध्ये मांडण्यासाठी सुद्धा भाषा लागणारच की नाही. कोण आहे तर मग लिंग्विस्टिक्स लाईक दॅट. So forensic linguistics focuses on legal matters, that is judicial matters, judges, witnesses, criminals, right, all those things. Law enforcements, suppose if new law is created, that is to be presented on the paper in the form of language. आता नवीन कायदा अस्तित्वात आला बघा, नवीन कायदा काय होईल, कायद्याला पुस्तकाच्या रूपामध्ये मांडावं लागेल. पुस्तकाच्या रूपात मांडवण्यासाठी काय करावं लागेल, मग पुन्हा भाषेचा अभ्यास करावा लागेल. आणि ज्युडिशियल मॅटर्स लॉ मध्ये ही भाषा वापरली जाते ती आपल्या डेली भाषेपेक्षा ही अतिशय वेगळी भाषा असते, राईट. सो testimony, legislations, all these things are related to law department, and in this regard language plays a vital role. Two main things forensic linguistics tries to investigate, tries to find the answer. What is that? Who said this, who wrote this, and why. Who said this means audio language, oral language, right. Who wrote this here means handwriting, and why, that is the reason. Okay, so this is the background of the law. There are principally three areas of application for linguistics working in forensic context. First is understanding the language of the written law. Understanding the language of the written law. If you read a book on law, what would happen? It is quite difficult to understand. Okay. So forensic linguistics does what? It tries to present the law in the form of language. आता सांगितल्याप्रमाणे एखादा नवीन कायदा बनवायचा असेल तर त्याला भाषेच्या रूपात मांडावं लागेल. सायबर लॉ आहे त्या पद्धतीने तिथे आपल्याला फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स मदत करते. Understanding language used in forensic and judicial processes. How language is used. The third is the provision of linguistic evidence. Here linguistic evidence means what? The writing material by the criminal or the witness, right? Like that,
or let's say suicide notes, like that. ह्या गोष्टी फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स स्टडीज करतात. Application. In which areas forensic linguistics is used? That is voice identification. Whose voice is that? हा आवाज कोणाचा आहे? Right? That is called voice identification. Interpretation of expressed meaning in law and legal writings. What exactly is the meaning of the words? This thing is cleared by forensic linguistics. Isn't it? So many things are there, many new words are there, many sentences are there in forensic linguistics, which are quite different in meaning from our day-to-day life. काही शब्द आपले रोजच्या व्यवहारातले शब्द कोर्ट, पोलीस या फील्ड मध्ये यूज होतात, पण त्यांचा अर्थ त्या फील्डशी निगडीत वेगळा असतो. The last lecture I told you that लॉन टेनिस जिथे खेळतात त्यालाही कोर्ट म्हणतात, राईट. पण स्पोर्ट्स मध्ये असलेला कोर्ट वेगळा आणि पोलीस, जज इथलं कोर्ट वेगळा आहे. The word judgment in our daily life is different and judgment in the court is different. Like that. So many words, many sentences are there in legal area, right? And common people don't know their exact meaning. And here, if you are confused, right? Forensic linguistics clarifies each and everything related to law and legal writings. Right? Analysis of discourse in legal settings. Interpretation of intended meaning, means exact meaning, in oral and written statements. For example, confessions. The confession, this word. So confession in a church is different and confession in court is different. So confession in church is in the front of that Jesus. Okay, but confession is different in the case of court, that is in front of the church. Isn't it? See how the same word is used differently, right? Differently in church, differently in court. Okay. So confessions. Suppose that some person is there who is standing in the court for the first time, and that person has no idea about court, about police, about advocates, about the language used in the court premises. Then what would happen? That person would be confused, right? So forensic linguistics, the forensic scientist does what? That person tries to simplify, right, the meaning in oral and written statements. आपण जेव्हा कधी पोलीस स्टेशनला गेलो कधी कोर्टात पहिल्यांदा उभा राहिला तर आपल्याला काही कळत नाही, काय करावं, त्यांची भाषा कशी, आपण घाबरलेलो असतो, राईट. अशा वेळी आपल्याला मदत करण्यासाठी कोण येतं? मग फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स. फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स काय करतो? मग सिम्प्लिफिकेशन, राईट, ओरल अँड रिटन स्टेटमेंट्स. Authorship identification. Who is the author of the writing? Okay. The language of the law, that is plain language. How language is used in the law department. Analysis of courtroom language used by trial participants. Example, judges, lawyers, witnesses. Right. कुठली फिल्म बघा तुम्ही, right? Jolly LLB, for example. Mera Saya is a film by Sunil Dutt. You can see. Okay. Film बघा तुम्ही, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल how court proceeding is done. Okay. Courtroom language is used. Okay. Advocates using some certain type of language, language used by witnesses, language used by the judges, language used by the criminals, like that. Okay. Witnesses, how they answer the questions, right? कोर्टरूम मध्ये भाषा कशा पद्धतीने
वापरली जात आहे त्याचाही अभ्यास कोण करते तर मग फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स करत असते. ट्रेडमार्क लॉ and interpretation of translation when more than one language must be used in legal context. So all these things are there, right? We need not to go into deeper levels. Okay. Forensic linguistics studies what? Investigators means the police generally, judges, juries. Jury means the group of judges, lawyers, counter-terrorist groups. Right? And to gain more information from language evidence. So, analysis and study of language in law, in court, in some crime is the main focus of forensic linguistics. So, a question comes to our mind, right? How the study of language can prove a crime? Is it possible? The answer is yes, it's possible. Right? Example, let's have a video. Just a minute. Check out this video. Can you see the screen of the video? Yes? Screen दिसते का व्हिडिओची? दिसते सर. Yes? Okay. दिसते सर. बघा हँडरायटिंगने गुन्हा कसा उघडकीस आणतात फॉरेन्सिक लिंग्विस्टिक्स. Analyzing handwriting to help solve crimes. It's not just something you see in the movies, it's real. And tonight, Washington's Most Wanted's Perella Lewis gives us a rare look at how forensic scientists do it and why our imprints are so unique. It can be writing on a wall, writing on an object, so a variety of things. Brett Bishop is one of only 3 forensic scientists in the state specializing in document examinations and handwriting. We're looking at things like proportions in the writing, style, letter formations, spacing, slant, connections between letters, stroke direction, clockwise, counterclockwise. The process to do his job takes years of specialized training before they're handed documents, forged checks, or even ransom notes for analysis. And if you think you can throw him off by writing with your opposite hand, he says, no way. Generally speaking, that master pattern still exists, whether they're writing with the pen in their mouth, between their toes, left hand, right hand. It's still coming from that same mental copybook image. Brett demonstrated a technique used to recover writing from something other than the original source. Or just write anything. I quickly jotted down the first thing that came to my mind. It's a ransom note. Then I was asked to do it again. So now on this piece of paper, just write anything. And with that, he goes to work. So that lady in the video is asked to write a sentence on two pages. See, the writer is the same. Okay, and the person, the man, is checking whether these two sentences are written by the same person or not. So that man is comparing the two lines on the different papers. Okay. So try and get the wrinkles out as much as possible so they don't interfere with the image. This part of the process is pretty fast. Place this on top. So now I'm going to turn on toner, and toner is going to be dispersed in this hood, and you'll see it collect in the areas where your writing was. And within minutes, my text from underneath the paper appears. And that's it. He uses this technique for several things, including fraud. Here's an example of a document change. See, handwriting. This is by the same person. Okay.
See, there is a malpractice. Okay, this is the sign of the dollar. हा एक चेक आहे, बँकेचा चेक, राईट. हा ओरिजिनल आहे बघा. अगोदर लिहिलेला एवढा आहे बघा, $400 ओनली. आरोपीने काय केलेलं आहे बघा, इथे एक झिरो वाढवला आहे बघा. येते लक्षात? ओके. हँडरायटिंग एक्सपर्ट्स काय करणार आहे, कम्पेअर बोथ दीज टू हँडरायटिंग. कम्पेअर करून काय करणार आहे, झिरो कसा काढलेला आहे, 2 झिरो सेम दिसत आहेत आणि तिसरा हा झिरो काय आहे, थोडा वेगळा दिसतोय, राईट. Change to add an extra zero. So this is what it looks like to the naked eye, and then this is under the VSC. And he also trains election officials to verify signatures. Some things that are significant or what to evaluate in signatures, what kind of handwriting characteristics to look at, kind of this curved downstroke. He fights crime one word at a time and brings those to justice who could otherwise. So see these symbols. These symbols are the typical symbols used by a person, right? आपण ही भाषा लिहिताना काही विशिष्ट घुमाव किंवा आकार आपण यूज करत असतो, राईट. आणि तो घुमाव, तो आकार फक्त आणि फक्त एखादी विशिष्ट व्यक्तीच काढू शकते. फॉर एक्झाम्पल सिग्नेचर, आपण जी सही करतो ती आपणच करू शकतो, राईट. कारण का, त्याला विशिष्ट आकार आहे, विशिष्ट घुमाव आहे. आपलं हस्ताक्षरही तसंच आहे, सेम. So while writing, just we have some special characteristics. आपल्या हस्ताक्षरामध्ये काहीतरी स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक, काहीतरी वैशिष्ट्य असतात, राईट. जसं आपण स वेगळा काढतो, राईट. कोणी श्र वेगळ्या पद्धतीने काढतो, कोणी ल वेगळ्या पद्धतीने काढतो. ही वेगळ्या पद्धतीने काढणं म्हणजेच काय आहे, टिपिकल. ओके ओके. तो टिपिकल वापरतोय म्हणजेच काय, की व्यक्तीची प्रॉपर्टी आहे आणि ही माहिती आपल्याला पुन्हा ओपन करण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. And brings those to justice who could otherwise be written off. I think it's very important, from those threat letters, harassing letters, bank robbery notes, to even, for example, these financial crimes. For justice to be brought forward in some of these instances where something as simple as taking money from somebody else, it's still wrong, and there's still a penalty to be paid for that. Perella Lewis, Washington's Most Wanted. Okay, we have seen how forensic linguistics do their work of investigation. So forensic linguistics studies language used in the law department. So let's stop over here. In our next part, we will just have more focus on how criminals are caught, right? How crimes are proved with the help of forensic linguistics. Till then, let's stop over here. Thank you.